Hello, my dear friends. Hope you are all fine. Shall we discuss the poem The Blessed Damozel written by D.G.Rosetti? He is one of the leaders of the Pre-Raphaelite movement, and The Blessed Damozel by D.G.Rosetti is a ballad that is dedicated to the love between a woman trapped in heaven and a man stuck on earth. So, the poem was first published in 1850 in the Pre-Raphaelite journal, The Germ. So, shall we discuss the poem? The Blessed Damozel. So, damozel means a young unmarried woman or girl. The blessed damozel leaned out from the gold bar of heaven. Her eyes were deeper than the depth of water stilled at even. She had 3 lilies in her hand, and the stars in her hair were 7. So, the poem The Blessed Damozel starts off with a damozel who is blessed. That is because she is up in heaven. And what is she doing? She is leaning over a golden balcony to look back down at earth. So she is looking down at earth and she is very beautiful, and her eyes is compared to deep as still waters. Still means calm, not moving. Okay, and she holds 3 lilies in her hand. She has 7 stars in her hair. സോ നമ്മുടെ ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസൽ മേളിൽ ഹെവനിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണ് നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഡെപ്തായിട്ടുള്ളൊരു ആഴമുള്ള വെള്ളവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നോട്ട് മൂവിങ്, സ്റ്റില്ലായിട്ടുള്ള. ആൻഡ് എന്താ കയ്യിലുള്ളത്? 3 ലില്ലീസ് ഉണ്ട്, ലില്ലിപ്പൂക്കളുണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് ഹെയറിൽ. എത്ര സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട്? 7 സ്റ്റാർസ്. Her robe ungirt from clasp to hem, no wrought flowers did adorn, but a white rose of Mary's gift, for service meetly worn. Her hair that lay along her back was yellow like ripe corn. So, the second stanza, the speaker describes how the damsel is dressed. Her robe means long garment. Okay, her robe ungirt means loose. Her robe ungirt from clasp to hem, no wrought flowers did adorn, but a white rose of Mary's gift. So, in the second stanza, the speaker describes how the damsel is dressed. Her robe is loose around her body, and it is unadorned with anything other than a single white flower, which was a gift from whom? Which was a gift from Virgin Mary. And her hair that lay along her back was yellow like ripe corn. The speaker describes the damosel's hair, which is yellow like ripe corn. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മുടെ ഡാമസലിൻ്റെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ഗാർമെൻ്റാണ്. മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ എഡ്ജ് വരേക്ക് ലൂസായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അതുമാതിരി ഭയങ്കര ഡെക്കറേഷനൊന്നുമില്ല. ഒരേ ഒരു ഒരു വൈറ്റ് ഫ്ലവർ വെർജിൻ മേരി കൊടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റ് മാത്രമാണ് അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി ഹെയർ എന്ത് കളറാണ്? യെല്ലോ കളർ. അത് എന്തുമാതിരി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈപ്പ് കോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. So, instead of being covered in decorations, as we might expect, it is not covered in wrought flowers or adorned in any way. Just a white rose which was gifted by Virgin Mary can be seen in her. Then, third stanza. Her seemed she scarce had been a day, one of God's choristers. Choristers means a person who lead the singing of the church, a member of the choir. Her seemed she scarce had been a day, one of God's choristers. The wonder was not yet quite gone from that still look of hers, albeit to them she left her day had counted as 10 years. So, the speaker notes that to damozel, it feels like scarcely a day that she has been in heaven. Everything seems new to her and wondrous. So, her seemed she scarce had been a day, one of God's choristers. The wonders was not yet quite gone from that still look of hers, albeit means even though to them she left her day had counted as 10 years. She is one of the God's choristers, but still she has a look of wonder on her face as if she only just arrived. She is still stunned by her surroundings. It might seem as if the woman has only been there for one day, but she has been there for 10 years.
അപ്പോൾ ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസൽ വണ്ടറസ് ആയിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിന്ന് നോക്കത്തില്ല, അതേമാതിരി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഹെവനിൽ വന്നൊരു ഫീലിങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസൽ 10 years മുമ്പേ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. To one it is 10 years yet now, and in this place. Surely she leaned over me, her hair fell all about my face. Nothing, the autumn fall of leaves, the whole year set apace. So in this stanza, the speaker is her lover. So Blessed Damozel's lover is in the earth, and in this stanza, the speaker is her lover. In this stanza 4, the damsel's lover yearns for her, and he imagines her as she is leaning over him so that he can feel her hair on his face. To one it is 10 years yet now, and in this place surely she leaned over me, her hair fell all about my face. So she is leaning over him, and so that he can feel her hair on his face. Nothing, the autumn fall of leaves, the whole year set apace. Suddenly he felt a falling leaf, which also signals the passing of time. It's not her hair that fall, it's a leaf. The lover is mourning for her absence. സോ ഈ സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസലിൻ്റെ ലവറാണ്. ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസലിൻ്റെ ലവർ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പം ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസലിനെ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലീഫാണ് വന്ന് ഫേസിൽ വീഴുന്നത്. പക്ഷേ ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസലിൻ്റെ ഹെയർ വന്ന് വീണ മാതിരി, ടച്ചായ മാതിരി നമ്മുടെ ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസലിൻ്റെ ലവറിന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. ദ ഹോൾ ഇയർ സെറ്റ് എ പേസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പാസിംഗ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ദ റാമ്പറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഹൗസ് that she was standing on, by God built over the sheer depth, the which is space begun, so high that looking downward thence she scarce could see the sun. So it was a rampart, it's a terrace, okay. It was a rampart of God's house that she was standing on. So where is she standing? It is described in this stanza. The speaker describes the terrace of God's house, which is built over the sheer depth where the space begins. It was a rampart of God's house that she was standing on, by God built. Who built? God built over the sheer depth, the which the space begins. From there the space begins. So high that looking downward thence she scarce could see the sun. So it is so far above the earth that when the damsel looks down hoping to see her lover, she can't see even the sun. സോ ഇവിടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാംസൽ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ബിൽറ്റ് ചെയ്ത ടെറസിൽ, അതായത് ഹെവൻ, അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ലവർ, നമ്മുടെ ബ്ലസ്ഡ് ഡാമസൽ ലവറിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി താഴോട്ട് നോക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈവൻ കാണാൻ ഒക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ സണ്ണിനെ പോലും ഷീ സ്കേസ് കുഡ് സീ ദ സൺ, സണ്ണിനെ പോലും കാണാൻ ഒക്കുന്നില്ല. അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It lies from heaven across the flood of ether as a bridge, beneath the tides of day and night, with the flame and darkness rich, the void as low as where this earth spins like a fretful midge. Fretful midge എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു worried anxious insect. So this stanza emphasizes the different worlds that these people live in, the blessed damsel and her lover. Earth is deeply distant from heaven. We all have an imagination. Earth is we live in earth, and heaven is somewhere far above us. So the blessed damsel is in heaven and her lover is in earth. There are many things that separate the two lovers. The first thing is the distance. The speaker here describes heaven, stating that the rampart act as a bridge between space and heaven, and the damsel can see the tides of day and night beneath her as a time passes. Tides of day and night means the time passes, and she sees the earth, which looks like an anxious insect. While she looks at the earth, how she feels means it looks like an anxious insect,
far below the cycle of day and night continues on earth. So she is standing on the terrace of the heaven and she is watching, and she can feel the day and night cycle continues on earth. Around her, lovers newly met, mid deathless love's acclaim, spoke ever more among themselves their heart remembered names, and the souls mounting up to God went by her like thin flames. So around her, lovers newly met, mid deathless love's acclaim. So damsel is surrounded by whom? The damsel is surrounded by newly reuniting lovers as souls ascend to heaven. Then spoke ever more among themselves their heart remembered names. Even though many have been separated for a long time, their heart remember one another. So they remember one another. Their souls join together, and arm in arm they travel together. Where they travel together? Up to God. So these people pass by her like a thin flames, and she remind of her lover who's still on earth. So around her, lovers newly met, mid deathless love's acclaim, spoke ever more among themselves their heart remembered names, and the souls mounting up to God went by her like thin flames. സോ ഡാംസലിന് ചുറ്റും ആരെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഡാംസൽ? പുതുതായിട്ട് റീയുണൈറ്റ് ചെയ്ത ലവേഴ്സ്, മരിച്ചുപോയി അവർ ഹെവനിൽ വന്ന് റീയുണൈറ്റ് ചെയ്തു. ഈവൻ നിറയെ വർഷങ്ങളായി അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഹാർട്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ മറന്നില്ല. അവരുടെ പേരുകൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓർമ്മയുണ്ട്. അതുമാതിരി ആമിൻ അവരെല്ലാം കൈപിടിച്ച് അവരെങ്ങോട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? ഗോഡിൻ്റെ അടുത്തൊരു ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണ്. അതേമാതിരി ഈ ആളുകൾ, ഈ സോൾസ്, ന്യൂലി അറൈവ്ഡ് സോൾസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാംസലിന് ഏതുമാതിരിയാണ് തോന്നിച്ചാൽ തിൻ ഫ്ലെയിം, ഫ്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫയർ അല്ലേ, തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലെയിം പോകുന്ന മാതിരിയാണ് തോന്നിയത്. And still she bowed herself and stooped out of the circling charm, until her bosom must have made the bar leaned on warm, and the lilies lay as if asleep along her bended arm. So, and still she bowed herself and stooped out of the circling charm. So, she is bowed or stooped against the wall. Again, she is leaning upon the wall and gazing down where earth, at where she thinks the earth is, and her body appears exhausted. She is standing for a long time, and her bosom is pressed against its surface, and she has stood this way for so long that her body heat must have warmed up the gold bar of heaven. If we are just imagine that we are sitting in one place for a long time, and after we get up, when we touch that place, we can feel a warmness there. So like that, the blessed damsel, for a long time she is leaning and watching down earth, and because of leaning for a long time, her body has produced a heat, a warm, and the gold bar of heaven also became warm. The poet describes like that. The lilies she is holding, the flowers, the lilies she is holding are laying against her bended arm as if they are sleeping. So when we pluck the flowers, first for a few minutes it will look fresh, and after a long time, if we are holding that in our hand, what will happen? The freshness will all gone, and the flowers will bend. So the same situation here also happened. The lilies she was holding were laying against her bended arm, and how the poet is describing, as if they are sleeping. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാംസൽ ബൗ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കമന്ന് കിടന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, തല ഇങ്ങനെ കമത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എർത്തിലോട്ട്. അങ്ങനെ നിന്ന് ആ ഗോൾഡൻ ബാർ ഓഫ് ഹെവനിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി നിന്ന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാംസലിൻ്റെ ബോഡിയിലെ ഹീറ്റ് കാരണം ആ ഗോൾഡ് ഓഫ് ബാറിൽ ചെറിയൊരു വാംനെസ് ഫീലിംഗ് വന്നു. അതേമാതിരി ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസിൽ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു 3 ലില്ലീസ് ഇൻ ഹർ ഹാൻഡ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ലില്ലീസ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടിരുന്ന ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസലിൻ്റെ പൂക്കൾക്ക് എന്തായി, ചെറുതായിട്ട് വാടി ബെൻഡായി. അതിനെന്തായിട്ട് കവി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബെൻഡായി സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി, ഓക്കെ, ഉറങ്ങുന്ന മാതിരി. ഫ്രം ദ ഫിക്സ്ഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഹെവൻ ഷീ സോ ടൈം like a pulse shake fierce through all the worlds. Her gaze still strove within the gulf to pierce its path, and now she spoke as when the stars sang in their spears.
From the fixed place of heaven she saw time. So she's standing, she's from the fixed place means from the beginning of the poem is she's standing in one place, in one exact place. She's not moving or she's not walking anywhere. So she is just standing in the same position. So from the fixed place of heaven she saw time. So the damsel watches as time moves. That means all are getting age, it seems, except for her. All others are getting age. And the time shakes the world. That means it's going on, it's fast, it's going on fast. So the damsel remains rooted with her gaze towards the earth, waiting for whom? Waiting for the lover. And the damsel now begins to speak, and it sounds as if the stars are singing. So the poet is telling us, she starts to speak, and how the poet compares to her sound, it sounds as if the stars are singing. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ കുറേ നേരമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുവാണ്. അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഹെവനിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ്. എന്തുവാ കാണുന്നത്? ടൈം കാണുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കവി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം കാണുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഏജ് ആവുന്നു എക്സെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ. ഓൾറെഡി 10 years ആയി ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ ഇവിടെ ഹെവനിൽ വന്നിട്ട്. ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ് ലവറിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ താഴോട്ട് എർത്തിലോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങനെ ബൗ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അതേപോലെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കവി പറയുവാണ്, സ്റ്റാർസ് സിങ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി, നക്ഷത്രങ്ങൾ പാടുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസലിൻ്റെ സ്വരമെന്ന്. The sun was gone now. The curled moon was like a little feather fluttering far down the gulf. And now she spoke through the still weather. Her voice was like the voice the stars had when they sang together. The sun was gone now. So it is now night, the sun gone, and the crescent moon is like thin, like little feather. So here the poet is comparing the crescent moon with thin little feather. It is in this scene that the damsel will now speak. The poet repeats once more that her voice sounds like a number of stars are singing together. And in the above line also the speaker compares her voice to the stars that are singing. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു, നമ്മുടെ മൂൺ വന്നു. ക്രസൻറ്റ് മൂണിന് എന്തുമായിട്ടാണ് കവി ഇവിടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ചെറിയ ലിറ്റിൽ ഫെദർ, തിന്നായിട്ടുള്ള ലിറ്റിൽ ഫെദറുമായിട്ടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് എല്ലാ വോയിസിന് സ്റ്റാർസ് എല്ലാം സിങ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സ്വീറ്റ് ഈവൻ നൗ ഇൻ ദറ്റ് ബേർഡ് സോങ് സ്ട്രവ് നോട്ട് ഹെർ അസൻസ് ദർ ഫെയിൻ ടു ബി ഹെർക്കൻഡ് when those bells possess the midday air, strove not her steps to reach my side down all the echoing stair. So here the speaker is a lover. So whose lover? Blessed Damozel lover who is in earth. Sweet, even now in that bird's song. So here the speaker is a lover, and that the damsel is in heaven and is so desperately missing, and the lover on earth seems to be able to understand her through the song of a bird. And strove not her assent there, fain to be hearkened. Fain means happily, hearken means listening. So he is happily listening. When those bells possess the midday air, strove not her steps to reach my side down all the echoing stair. So first he compares her sound to a song of a bird. At the very least, the singing of the birds reminds him of their time together, just as does the ringing of the church bells that he hears in the distance. They make him think of the time in which she accompanied him down all the echoing stair. And the damsel lover thinks that he can hear her beloved voice in bird song and hear her footsteps in the chimes of bells. അപ്പം നമ്മുടെ ലവർ, നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസിൻ്റെ ലവർ ആലോചിക്കുവാണ്, തിങ്ക് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസിൻ്റെ ലവറിന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു ബിലവഡിൻ്റെ വോയിസ്. ആരുടെ വോയിസിൽ കൂടെ? ബേർഡ്സിൻ്റെ വോയിസിൽ കൂടെ. അതേമാതിരി ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസിൻ്റെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ദ ചൈംസ് ഓഫ് ബെൽസിൽ കൂടെ കേൾക്കാൻ ഒക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസിൻ്റെ ലവർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. I wish that he were come to me, for he will come, she said. Have I not prayed in heaven? On earth has he not prayed? Are not two prayers a perfect strength? And shall I feel afraid? So the damsel wishes that her lover would come to her in heaven.
I wish that he were come to me. I wish I hear Blessed Damozel. He hear Blessed Damozel's lover. I wish that he were come to me, for he will come, she said. So damsel wishes that her lover would come to her in heaven, and she asked whether she has not prayed hard enough, or whether he has not prayed enough. Have I not prayed in heaven? So she's in heaven, and she's asking a question. In heaven, have I not prayed? And on earth, has he not prayed? Her lover is in earth, so has he not prayed in earth? Are not two prayers a perfect strength? So two of them prayed. So two prayers are is it not a perfect strength? Are not two prayers a perfect strength? So here she asks whether she has not prayed hard enough, or whether he has not prayed enough. She wonders whether the strength of their combined prayers is enough to bring them together, and whether she should feel afraid. So here she is asking various questions to herself. നമ്മുടെ ഡാംസൽ പറയുവാണ്, ഡാംസൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് he will come to me, for he will come, ഷുവറായിട്ട് മൈ ലവർ വിൽ റീച്ച് ഹെവൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ പ്രെയർ ചെയ്തില്ലേ ഹെവനിലിരുന്ന്, അതേമാതിരി എർത്തിലിരുന്ന് എൻ്റെ ലവറും പ്രെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അതുമാതിരി ഈ രണ്ട് പ്രെയർ പോരെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത്, അതുമാതിരി ഞാൻ എന്തിന് പേടിക്കണം എന്നെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുവാണ്. When round his head the aureole clings, and he is clothed in white, I will take his hand and go with him to the deep wells of light. As unto a stream we will step down and bathe there in God's sight. So when round his head, his means blessed Damozel's lover. When round his head the aureole clings, oral clings. Oral means a circle of light around the head. Just imagine a circle of light around the head or a body of a person. It represents as holy. You must have seen in the images of God or the saints, a circle of light image can be seen around the head. For that we refer aureole. When round his head the aureole clings, and he is clothed in white, I will take his hand and go with him to the deep wells of light. And as unto a stream we will step down and bathe there in God's sight. So the damsel thinks that once her lover ascend to heaven, when he reach heaven, dressed all in white and wearing a halo, and she will take his hand and go with him into the depth of heaven, as all the other lovers have been. In the above lines we have seen some souls are reuniting. So the same feeling she is also having. She's saying that she's telling she will take his hand and go with him into the depth of heavens, as all the other lovers have been, and there they will step into a stream and bathe there in God's sight. So here God's sight means they have no fear, they are together and they are protected by the mercy of God. That means here God's sight. സോ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ പറയുവാണ്, നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസിൻ്റെ ലവർ ഹെവനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊരുമിച്ച് എവിടെ പോവും, ഹെവനിൽ പോയി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ആ ഹെവനിൽ പോയിട്ട് അതേമാതിരി എവിടെ ഇരിക്കും, ഗോഡ് സൈഡിൽ, അതായത് വിത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെർസി എല്ലാം അറൗണ്ടിൽ അവരങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. Occulted, withheld, untrod, whose lamps are stirred continually with prayers sent up to God. So the damsel also muses. She also thinks that she and her lover will lie in a sacred temple in heaven that collects the prayers from earth. We too will stand beside that shrine, occult, withheld, untrod, whose lamps are stirred continually with prayers sent up to God, and see our old prayers granted melt each like a little cloud. So since her and her lover's prayer will have been answered, they will watch their old prayers melt away like clouds. സോ ഇവിടെ ഡാംസൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ സീക്രട്ട് ടെമ്പിളിൽ ഹെവനിൽ ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പ്രെയർ ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം ഹെവനിലോട്ട് പോവും. ആരാണ് കേൾക്കുന്നത്? ഗോഡ് കേൾക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ സേക്രട്ടായിട്ടുള്ള ആ ഹെവനിലിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ പ്രേയേഴ്സ് എല്ലാം കളക്റ്റായി എർത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രേയേഴ്സ് എല്ലാം കളക്റ്റായിട്ട് ഹെവനിലോട്ട് വരുന്ന ആ സീക്രട്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇടത്തിൽ അവരിയ്ക്കുമെന്നും, അതുപോലെ
അവർ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രെയറുകളെല്ലാം ഗ്രാൻഡായി അതെല്ലാം മെൽറ്റ് അവേ ആകും. അത് എങ്ങനെ മെൽറ്റ് അവേ ആവും? ഒരു ക്ലൗഡ് മെൽറ്റ് അവേ ആവുന്ന മാതിരി മെൽറ്റ് അവേ ആവും എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ പറയുന്നത്. We too will lie in the shadow of that living mystic tree, within whose secret growth the dove sometimes is felt to be, while every leaf that his plumes touch saith his name audibly. So we too will lie in the shadow of that living mystic tree. So damsel says that she and her lover will lie in the shadow of the tree of life, that is mystic tree of life, where the Holy Ghost resides. Here dove symbolizes the Holy Ghost, where the Holy Ghost resides in the form of a dove, and each leaf of the tree sings his name. So sacred ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റിക് ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിൽ അവർ ലൈ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡാംസിൽ പറയുന്നത്. And I myself will teach to him, I myself, lying so, the songs I sing here, which his voice shall pause in, hushed and slow. So, and I myself will teach to him, I myself. So, here the damsel plans on teaching him the songs which she already knows from heaven. So, and I myself will teach to him, I myself, lying so, the songs I sing here, which his voice shall pause in, hushed and slow. So, here the Blessed Damozel is telling that he will learn the song slowly, taking lot of breath, so that he can soak up as much knowledge as possible. Alas, we too, thou sayest, yeah, one wasn't thou with me that once of old, but shall God lift to endless unity the soul whose likeness with thy soul was but its love for thee? Once again, we readers are returned to the ground, means earth, where the lover is still bemoaning, waiting or crying for his living state. The lover seems to intuit the fact that the damsel has planned to bring him to heaven with her, but he doubts that could really it happen. He is worried that two of them will never be reunited. Why he is thinking? He is thinking maybe he says he has done nothing to prove he is worthy to go to heaven. So a person, if he must go to heaven, some qualities must be there, he thinks. The only good thing he says he has done harbor a love for thee. So the lover wonders whether his prayers will be strong enough to convince God to unite him with his lover forever. We too, she said, will seek the groves. Groves means a group of trees, orchard. So we too, she said, will seek the groves where the Lady Mary is, with her 5 handmaidens, whose names are 5 sweet symphonies: Cecily, Gertrude, Magdalene, Margaret, and Rossetti. So that the damsel plans on going to the groves with her lover, where Mary lives, with her 5 handmaidens. The handmaidens' names are mentioned as Cecily, Gertrude, Magdalene, Margaret, and Rossetti. So here നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണ്. എവിടെ പോകുന്നതാണ്? ലവറുമായിട്ട് വെർജിൻ മേരി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് പോകണം. വെർജിൻ മേരി അടുത്ത് 5 ഹാൻഡ്മെയ്ഡൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഹാൻഡ്മെയ്ഡൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ പേരുകളാണ് സിസിലി, ജെർട്രൂഡ്, മാഗ്ദലിൻ, മാർഗരറ്റ്, റോസലീസ്. Circle wise sit they means handmaidens. Circle wise sit they with bound logs and foreheads garlanded into the fine cloth white like flame, weaving the golden thread to fashion the birth robes for them who are just born being dead. So circle wise sit they with bound logs and foreheads garlanded. So the damsel says Mary's handmaiden sits in a circle and they weaves golden thread into the white cloth for those who are born anew after death. So we have a belief after death a new life is for us in heaven. So those who have entered into heaven, for them these handmaidens are weaving a cloth with a golden thread. So circle wise sit they with bound logs and forehead garlanded. So they will be sitting in a circle and with the crowns of flowers on their heads.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ പറയുവാണ് വെർജിൻ മേരിയുടെ അടുത്ത് ലവറിനെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സർക്കിൾ വൈസിൽ ആരായിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് മെയ്ഡൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്, വെർജിൻ മേരിയുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, പുതുതായിട്ട് വന്ന സോൾസ് ഹെവനിലോട്ട് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവർ ഫൈനായിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിൽ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് കൊണ്ട് വീവ് ചെയ്ത് ക്ലോത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. He shall fear happily and be dumb. Then will I lay my cheek to his and tell about our love? Not once abashed or weak, and the dear mother will approve my pride and let me speak. So, he shall fear happy and be dumb. Then will I lay my cheek to his and tell about our love. So her lover, upon all these sides, he is new to heaven, so upon seeing all these sides he will be dumb, maybe with happiness or maybe because of fear. And what she will do, she will comfort him by she lay her cheek to his, and she will comfort him, and they should not be ashamed. She is telling they should not be ashamed or weak of their passion and love, as the Virgin Mary will approve of their union and Mary will let her speak. സോ ഇവിടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ പറയുവാണ് വെർജിൻ മേരിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഹെവനിൽ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ പുതിയതല്ല, ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ ഓൾറെഡി ഒരു 10 years ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ലവറിന് ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ മേ ബി ഹാപ്പി കാരണം ഡംബാകാം, സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആകാം, മേ ബി പേടി കാരണം ഡംബാവാം. അപ്പം കംഫർട്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെ കംഫർട്ട് ചെയ്യും? ഐ ലേ മൈ ചീക്ക് ടു ഹിസ് എന്നിട്ട് കംഫർട്ട് ചെയ്യും. അതേമാതിരി നമ്മുടെ സ്നേഹം, നമ്മുടെ പാഷൻ ഓർത്ത് അശയമാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെർജിൻ മേരി അപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഹെർസെൽഫ് ഷാൾ ബ്രിങ് us hand in hand. So herself here refers to Mother Mary. Herself shall bring us means our Blessed Damozel and her lover. Herself shall bring us hand in hand to him means to God, round whom all souls kneel, the clear range unnumbered heads. So unnumbered means you can't count, crowded, okay, unnumbered solemn heads bowed with their aureoles. Aureoles I already said, in the above lines we already read. And angels meeting us shall sing to their citerns and citoles. Herself shall bring us hand in hand to him round. So Mary will take the two lovers, Blessed Damozel and her lover, hand in hand to God, and God is surrounded by crowds of kneeling hallowed souls, and angels will meet them, and they will begin to sing using their instruments. The instruments are cithern and citoles. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ പറയുവാണ് നമ്മുടെ മദർ മേരി ഇവരെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയി ഗോഡിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ ഗോഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിറയെ അൺനമ്പേർഡ് നിറയെ സോൾസ്, ക്രൗഡഡ് നിറയെ സോൾസ് മുട്ടുകുത്തി ബൗ ചെയ്ത്, അതേമാതിരി അവരുടെ തലയിലെല്ലാം ഹാലോ ഓറിയൽസ് കാണാം, സർക്കിൾ ഒരു ലൈറ്റ് കാണാമെന്നും, അതേമാതിരി ഏഞ്ചൽസ് അവരെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിതേൺസും സിറ്റോൾസും വെച്ച് അവർ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങും. There will I ask of Christ the Lord, thus much for him and me. So, there will I ask of Christ the Lord, thus much for him and me, only to live as once on earth with love, only to be as then a while forever now together I and he. So simple. The damsel says she will ask Christ the Lord to allow them to live together in love just as they did on earth. സോ എന്താ ബ്ലെസ്ഡ് ഡാമസൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണോ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നത് അതേമാതിരി ഹെവനിലും അവർ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കാനൊരു അനുമതി ലോർഡ് ക്രൈസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കും. She gazed and listened and then said, less sad of speech than mild. All this is when he comes. She ceased. She stopped. Ceased means stopped. She gazed and listened and then said. So she looked and listened and then said, less sad of speech than mild. All this is when he comes. So the damsel breaks from the dream she is living. So she is dreaming of, she is thinking when her lover reaches heaven, what are the things she will do? She will take him to the deep depth of the heaven and into the stream, and the God side they will bathe. So she is dreaming a lot. So the damsel breaks from the dreams she is living in and comes back to her lonely reality. So she is once more standing and gazing. Where she is gazing? Towards the earth.
The damsel adds that all this will happen when her lover comes to her, all this will happen. She gazed and listened and then said, less sad of speech than mild. All this is when he comes, she ceased. The light thrilled towards her, filled with the angels in strong level flight. Her eyes prayed and she smiled. Then she stops talking. A wave of light comes towards her. Who were there? Filled with angels. A wave of light comes towards her and she smiles and her eyes expresses her prayer. I saw her smile, but soon their path was vague in distant spears. And then she cast her arms along the golden barriers and laid her face between her hands and wept. I heard her tears. So the damsel lover says that even though he is stuck on earth, he can see her smile in heaven. Whose smile? Blessed damsel smile in heaven. So the angels in light, they were moving towards the damsel, have changed their path, and the angels pass the damsel by, disappearing into the distance. She stretches her arm along the golden bar, lays her face between her hands, and started to weep. And she cries so loudly and with so much passion, love, that her beloved so far below her on earth can feel her tears. So that much love they both have. So while she was the beloved who is on the earth feels that she is sad, she is waiting for him. So this is a wonderful poem. I hope you are all clear with this explanation. If you feel this video useful for you, please subscribe and support me. Thank you. Have a nice day.